So, because I've had the opportunity to experience the world a little bit, I'm going to try to bring that experience to you in a bilingual way. So, roll with me for just a second. Tuve la oportunidad de conocer diferentes lugares y culturas. Entonces, decidí tomarme el tiempo colaborar con otros. Hoy es Colombia. Tuvimos una conversación con Cristian Daza, un abogado bilingüe en Manizales, y explica cómo puede ayudar colombianos y extranjeros. Vámonos. So, for all of you who want to know what that is, and halfway through the episode you'll have a chance to flip into English, I've had the opportunity to experience different places and cultures, so I decided to take the time and collaborate with others to highlight those places. Today is Colombia. We had a conversation with Cristian Daza, a bilingual lawyer in Manizales, who will discuss how he can help Colombians and foreigners. So, let's go. Hola, yo soy Natalia y voy a hacer en este momento la entrevista en español. Les presento a Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Natalia. Listo, entonces cuéntanos, porfa, sobre ti. Mi nombre es Cristian, trabajo en mi firma desde hace alrededor de 2 años. Empecé colaborando en diferentes negocios a extranjeros y a locales. Las áreas en las que les ayudo es en derecho civil, derecho de familia, negocios tales como compras de propiedad, asistencia para matrimonios, capitulaciones matrimoniales, ayudo también a constituir sociedades y demás tipos de negociación cuando las personas que no hablan español fluidamente o no tienen la capacidad de negociar con colombianos. Nosotros simplemente en la firma ayudamos a conseguir mejores precios, cerrar negocios con ellos y pues es más fácil para nosotros negociar con los mismos colombianos que para los extranjeros en muchas ocasiones en la experiencia que hemos tenido en la firma. Sí, bueno. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas siendo abogado? Llevo 4 años y adicional a eso me desempeñé 1 año trabajando en la sala penal del Tribunal Superior de Manizales. Allí analizábamos diferentes procesos criminales de personas de la región de Caldas. ¿Y cuál fue tu motivación para empezar a estudiar y a ejercer la abogacía? Uno de los motivos más importantes fue el querer saber cómo funcionaba el sistema, porque muchas veces veía que la gente del común hablaba, pero no sabía materializar las cosas o defender mis propios derechos. Entonces surgió la motivación ahí la primera motivación fue la curiosidad hacia cómo podría yo defender mis propios derechos y de ahí en adelante seguir defendiendo los derechos de las otras personas que más lo necesitaban. Okay. ¿Inicialmente querías estudiar esto o solo lo viniste ya al terminar el colegio? No, en algún momento de la vida pensé estudiar ingeniería electrónica, pero al final del bachillerato decidí estudiar derecho. Cambié de ámbito. ¿Y contento totalmente? Sí, son situaciones que en algunos momentos da pues como varias cosas en la vida, tristeza, crisis, pero hoy en día pienso que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida en cuanto al estudio. ¿Cuántos abogados trabajan contigo en tu firma? En este momento trabajo con 3 abogados. ¿Los 3 ejercen la misma rama? No, trabajamos diferentes ramas. Uno trabaja derecho penal, otro trabaja derecho civil, otro trabaja derecho comercial y yo me encargo de la parte de derecho de familia, aunque a veces mezclamos los conocimientos y hacemos
juntas para evaluar diferentes casos. Claro. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que puede tener un cliente? Hoy en día, por ejemplo, con la situación de la emergencia, es muy común que la gente pregunte si el estado de emergencia del COVID es una justa causa para terminar un contrato. Lo preguntan mucho últimamente. También preguntan mucho sobre cuáles son los efectos patrimoniales del matrimonio acá en Colombia, si se parte mitad y mitad o cómo es esa situación con los bienes. La pregunta de cómo se compra una propiedad, cómo investigar que la persona que está vendiendo efectivamente sí es, cómo evitar estafas, toda esta situación. Y también hay muchas preguntas sobre el sistema penal, cómo funciona acá en Colombia, cómo defenderse cuando se ha sido víctima de un delito, dónde se presentan las denuncias, cuáles son los requisitos, en general esas preguntas. ¿Y cuál es el tema más común en un extranjero que pueda venir a pedir ayuda? Pues el primer tema con el que se acercan es preguntando por la parte de las visas. Luego de esto siguen la parte negocial, que es cómo comprar una propiedad o incluso cómo alquilarla. Muchas personas quieren estar seguras de que el contrato de arrendamiento sí es justo para ellos, porque muchas veces, hay que decirlo, hay cláusulas abusivas en esos contratos que hay que evitar. Desde la oficina hemos ayudado a renegociar esos contratos que tienen cláusulas abusivas. También preguntan sobre los requisitos del matrimonio, cómo hacer capitulaciones. También se causa mucha curiosidad qué pasa si están de novios o viven o conviven con una persona 2 años, si eso se forma una unión patrimonial o si es similar a un matrimonio, qué podrían hacer ahí, qué efectos se tendría. Son preguntas muy comunes. Ok, cuéntame entonces, ¿cómo creció esta firma? O sea, ¿qué relación tenías tú con los otros 3 abogados? ¿Por qué razón los escogiste a ellos? Bien. La idea surgió desde que vimos que cada cual tenía sus clientes y su área de conocimiento, pero muchas veces dentro de nuestras áreas habían preguntas que teníamos frente a los otros abogados. Empezamos laborando de manera independiente y muchos casos fueron conectándonos hasta tomar la idea de trabajar juntos y construir conocimiento de manera mancomunada. O sea, que hay muchos casos en que pueden ser hasta 3 personas, 3 abogados que ayuden en el caso. Sí, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la parte de una compra de una propiedad puede estar inmerso algo que tenga que ver con un delito anteriormente cometido, o pueden haber otras situaciones de que el vendedor tenga problemas con trabajadores y se necesite arreglar primero la parte laboral antes de hacer la venta, o quieran constituir una sociedad y sea la sociedad la que quiera comprar la propiedad. Entonces se van juntando los temas de la ley y de esa manera con los otros abogados hemos tenido casos de éxito complementándonos en nuestras áreas del saber. ¿Cómo te visualizas con esta firma más adelante? El proyecto que se tiene con la firma es crecer en el eje cafetero, ayudar a las personas como tal. La idea principal de nosotros es ayudar a las personas que no hablan español, entrar en ese nicho de mercado, solucionar esa necesidad insatisfecha que se tiene y brindarles el mejor servicio posible, entendiendo lo complicado que es la limitación del lenguaje. O sea que
aparte de ti, hay otro abogado o otros abogados que sepan hablar inglés. En este momento ellos están aprendiendo, pero pues podríamos a futuro conseguir los traductores para prestar el servicio. Va en la meta. Bueno, yo tengo las últimas preguntas y tengo una duda. ¿Tú puedes ayudar a personas acá solamente del eje cafetero o puedes ayudar a personas de todo el país? La ventaja de Colombia es que cuando una persona tiene licencia de abogado podría ayudar en cualquier lugar del país. Específicamente yo me encuentro en la ciudad de Manizales. Es más fácil para mí viajar a diferentes ciudades como Pereira, Armenia o Medellín. Sin embargo, si un cliente de otras ciudades lejanas a mi ciudad como La Costa o Bogotá buscan mis servicios, podría hacer la consulta virtual o en el caso de iniciar un proceso y de verse viable, podría viajar a las otras ciudades con gastos de representación. Listo, y dime por favor, ¿por qué crees que tú eres la mejor opción para estas personas que necesitan ayuda en estos temas? Yo me considero la mejor opción en cuanto a estos temas por una palabra en el derecho que uno debe buscar cuando se necesita un abogado, que es confianza. La confianza que una persona deposita en el abogado prima sobre todo y es lo que se ha venido construyendo con la firma y con todas las referencias de los casos de éxito que se han llevado en la oficina. Y por supuesto la experiencia y la pasión que tienes por esto. Bueno, cuéntame entonces también qué otras pasiones tienes, qué más nos puedes contar de ti. Una de las cosas que más disfruto hacer es caminar, jugar voleibol, volei playa, soy un apasionado por el deporte. ¿Desde pequeño? Desde los 12 años empecé a jugar, representé al departamento de Caldas, estuve en Juegos Nacionales. Sí, siempre ha sido algo que me ha gustado demasiado. O sea que en tus tiempos libres juegas vóley. Sí, me encanta. Ok, muchas gracias. Y esta primera parte es en español. Entonces, porque él tiene muchas capacidades, entonces nosotros cambiamos por inglés. So, I had the opportunity to listen and learn some things from just experience with you and hearing you have your conversation. So I have a few questions that I think are important that I think foreigners could benefit from. So, for example, if I was a foreigner, what are the most common things that I would need a lawyer for here in Colombia? Okay, one of the most important things to get assistance here in Colombia is to review the contracts. It's quite important to get your contracts reviewed before signed. It is cheap in comparison with the headaches you can avoid. Yeah, avoid the headaches you can avoid. Yes. Yeah. And so for just knowing, so in the United States, we tend, well, in the United States, because I'm from the United States, but I know lawyers in other countries function in a different way. But in the United States, we love suing people. We love it. It's our favorite thing next to football. And we're talking about American football. And so with that, what is your personality to work with a foreigner? Because we have opinions or ideas about what we think a lawyer is. And so for you, what's your personality as a person and as a lawyer? As a person, I consider I am a calm person. As a lawyer,
I think I I see myself like a person who goes until the end of the thing. So I don't care if I need to start a lawsuit and then to file a criminal report. So the rights of my clients are my most important priority, and is for the things I fight. Okay. And so I know that you work in a law firm, and so how many people work with you in your law firm, and what are the specialties of each person in your opinion? So 3 people work with me. Their specialties are civil law, commercial law, and criminal law. So the specific things of them is they are quite professional in their fields. They really enjoy their work. They are passionate. They are quite studious. They have this sense of empathy to feel the necessities of the people. So when you put in the place of someone else, you really feel what person is feeling, and you put your heart to solve the problem, or at least give your best effort. That's awesome. So one thing that happens in the United States is that lawyers are restricted by states. So if I live in New York, it's unlikely I can use a lawyer from another state. I would need a lawyer from New York. But in Colombia, is it possible that I live maybe in Medellin or Bogota or Cali or Cartagena, and I could use your services as a lawyer? Is that possible? For sure it's possible. I have license to work in the whole country, so the only limitation might be the transportation, but if the client pays the expenses, I will be there helping them. Good. And so one of the things that I know that is interesting for foreigners that are in this country is the opportunity to purchase property, but then when they purchase property, they have to deal with immigration, and to just purchase maybe homes or a vehicle. So are you able to help with any of those things on a law front? Yeah, sure. I help people purchasing properties, vehicles, and even sometimes establishing some companies if the heritage is huge, and sometimes for taxes it's more beneficial to buy properties or vehicles, real estate by a company established in Colombia. So if a foreigner or an expatriate, so to speak, from the United States was interested in buying property in Colombia, once they found the property or worked with the real estate person, it would be good to work with you so you can help them with the process? Yes, it's quite useful because sometimes people get a real estate agent or a realty, but most of the time they are more interested to sell the property than to help the client. So I will be a lawyer who will be working on your side, protecting your rights, and checking your contracts and liabilities you might contract. Okay, and so if for instance, a person received a job offer in Colombia that's a foreigner, would it benefit them to have you look at the contract and pay you some consulting fee for the review of the contract? I consider it's quite important people get the consultation in my firm before signing the contract to know the liabilities, sometimes what's more beneficial, a contract with a term or without it, and what are the reasons to choose one. Okay, and that's good, because I know for some foreigners, a question is having a definite term that they'll be in the country, or an indefinite term, and there's a
degree of security that they want to feel. So if I was a foreigner, which I am, but if I was a foreigner coming to Colombia, what would you advise me to know about, just knowing about your country, Colombia, on a personal side and maybe on a legal side, to protect myself and to have the best experience? So what could I ask for you as a person, as a Colombian, and as a lawyer to help me have the best experience possible? Well, the best way to have a great experience in Colombia is to be open to the new experience. I had a great experience to live in the United States. I know there are a lot of things different here in Colombia that don't work the same but are awesome as well. My legal tip for to enjoy the things is don't give a lot of confidence to people you don't know enough, because sometimes the more confidence you give, the more risks you can get to have delusions. So you told me that you had a chance to spend time in the United States. So I've spent some time in Colombia, and I know that the English language percentage of the population is not the highest in the world. So what was your motivation for learning English? My motivation for learning English was to increase the opportunities of communication, to get more opportunities to study different studies about law, research, to get more clients. Be fair. I think this is an important question to also ask, because you're a bilingual lawyer. Why do you think you would be one of the best options for someone, a foreigner, to use as a lawyer in Colombia? Well, I think I am the best option because of the trust I inspired in my clients, the successful cases I have won here, the reference, and because of the experience I have had helping. Okay, so I named the podcast Voices of My Brothers, Sisters, People intentionally because I wanted to highlight the voices of the people that I've come in contact with in life and who have something positive to offer. And so I like to end the podcast with the guest having the final word. The final word can be about what our topic has been today, which is the law in general and you as a lawyer, or we can talk about anything you want to. It's based on your personal preference. So with that, I say thank you for being a great guest on the show today, and I will leave the final word to you. Hey, Luis, thank you for having me. I appreciate you took me in account to offer my services. What I really want is help people from abroad. I want in the future to contribute the good image on my country, that the people get good assistance buying properties, vehicles, investing, establishing corporates, and so on. And at the end, people know that nothing wrong will happen because people here in Colombia is right, is fair, and the lawyers are quite qualified. So my idea with that and with the firm is help to increase the good image of the country and in the country, and help people who want to invest here and establish in Colombia to get the quality of life that he would want to get. And if there is something wrong with that, I will be willing to
protect the rights of them, establishing the starting the lawsuits or the criminal reports that I needed to ensure the rights of the foreigners, the same as the Colombians.